Hello and welcome to Family Friends 6, Unit 8, the last part. Words and context. As you know, we have studied a reading about Nazca lines, and in this part, we are going to learn words and context, and we're going to use them in here according to the pictures given to us. Find the words in the inner view to match the pictures and definitions. So there are some definitions given to you, and according to the part of a speech, you can find out what picture is related to this part. For example, this is a noun, this is a verb, and this is a noun, and this is an adjective. So pay attention to the words and phrases and the meaning, definition, and find out the words related to these parts. So, for example, a person who studies history is called historian. And then you're going to just write down the definitions here and then look at the pictures and find out the words according to the pictures from the reading rated here. Let's go to the listening part. As you know, we have some skills in every language. We have 4 skills: reading, writing, listening, and speaking. And the most important part is listening, because if we listen to something native and if we listen to English, we will find out about the pronunciation and we can learn how to use the sentences in our speech. So listen carefully to this part. What is the advertisement for? Let's listen and write it here. Listen carefully and fill in the blanks. Listen. What is the advertisement for? Are you planning a trip to Peru? Do you want to visit the Nazca Valley and see the amazing Nazca lines in the desert? If the answer is yes, then come on a trip with Mystery Tours. The Nazca lines are figures, people, shapes, and lines drawn in the desert by the ancient people of Peru. They are very big, so the only way to really see them is from the sky. Mystery tours take people on flights. We have 2 flights every day. The flights leave at 7 a.m. and 4 p.m. Each plane takes 6 people. Each trip lasts 1 hour and 30 minutes. When you arrive at the airport in Nazca, there will be a guide to meet and welcome you. The guide will show you a movie about the culture of the ancient Nazca people and a description of the Nazca lines. The guide will also give you a map which shows all the figures you will see. Then during the flight, your guide will give you information about what you are seeing. Come with Mystery Tours and see the Nazca lines. It's an amazing experience. Wear light clothes because it gets very hot in the desert. And don't forget your camera. Well, we listened to a listening about Nazca lines, and the advertisement was about the tour, Mystery Tours. Well, as you listened, you're going to just fill in the blanks according to what you hear. There is some information given, so you're going to fill in the blanks. Speaking. In this part, we're going to ask and answer. Use the prompts or your own answer. As you see, there are some prompts here given to you, and you can use your own answers according to the questions. For example, would you like to visit the Nazca lines? You answer yourself, or according to these answers given, these prompts given, you can choose one. And why? خب در این قسمت ما listening رو گوش دادیم که جاهای خالی رو باید پر می‌کردیم و آگهی در مورد چی بود اون رو در اینجا می‌نویسیم که در مورد تورهای اسرارآمیز بود و
صحبت کردن در اینجا در واقع میخوایم صحبت کنیم، شروع کنیم به صحبت کردن، از همدیگه سوال میپرسیم و جواب میدیم. دقت کنید بیشترین چیزی که ما در صحبت کردن باید یاد بگیریم سوال پرسیدن هستش. برای اینکه کسی که سوال میپرسه در واقع میتونه اطلاعات بگیره از دیگران، ولی اگر نتونیم سوال بپرسیم فقط بتونیم جواب بدیم، نمیتونیم از دیگران اطلاعات بگیریم، فقط میتونیم در مورد خودمون صحبت کنیم و در مورد دیگران. پس دقت کنید سوال پرسیدن بخش خیلی خیلی مهمی از صحبت کردن هستش. سوال‌ها رو پرسیده شما با جواب‌های خودتون و یا با جواب‌هایی که در اینجا داده شده استفاده کنید و کامل کنید جملاتمون رو. skills time. خب اینجا وقت مهارت، باز میریم قسمت رایتینگ رو با هم دیگه یاد بگیریم. visit Stonehenge. In this part we're going to have a writing and we're going to learn how to write something. Well, this is the tourist information. So we're going to learn how to write tourist information from the beginning up to the end. First, a tourist information brochure should be like this. We write a tourist information brochure to give information about important places to visit in our country. خب بروشور توریست رو برای چی می نویسیم معمولا؟ برای این می نویسیم که اطلاعاتی که در مورد کشورمون هست رو، اطلاعات مهم در مورد مکانها رو به دیگران بدیم. In a tourist information brochure, we include all important information. When it's open, how much it costs and where it is. خب در اطلاعات توریستی یا در بروشور اطلاعات توریستی ما همه اطلاعات مهم رو در اینجا قرار میدیم. کی باز میشه، چقدر هزینه بر هست و کجا هستش. خب در اینجا opening times زمان شروع، prices قیمت ها و where it is که کجا هستش. We explain what the tourist attraction is and why it is important. و توضیح میدیم که جاذبه توریستی چیه و چرا مهم هستش. What is Stonehenge؟ در اینجا توضیحش رو داره میده. Stonehenge is a huge and mysterious circle of stones in the south of England. Stonehenge میگه یک دوره‌ای از یا یک حالت دایره‌واری از سنگ‌ها هستش، سنگ‌های رازآلود، رمزآلود و بزرگ که در جنوب انگلستان واقع شده. We use it is taught and historians think to explain the history of place. برای اینکه ما دقیقاً اطلاعات کامل و جامعی از یک مکان معمولا نداریم، معمولا میگیم it is taught، فرض بر این است و یا تاریخدانان اینطور فکر میکنن. برای اینکه هر آدم معمولی نمیتونه تاریخدان باشه، تاریخدانان و اون افرادی که دنبال این مسائل تاریخی میگردن و اطلاعات تاریخی رو دنبال میکنن معمولا یه فکرهایی در مورد اینا دارن که ما باید فقط اونا رو در نظر بگیریم چون ما خودمون اطلاعاتی در مورد اونها نداریم. خب اینجا باز این قسمت رو میخونیم. No one is sure who built Stonehenge or why, but it is thought that people began building it around 5,000 years ago. خب دقت کردید it is thought that یعنی فرض بر این است. هیچکی مطمئن نیست که کی استونهنج رو درست کرده و چرا. فرض بر اینه که مردم به شروع به ساخت اون در 5,000 سال قبل کردن. Some historians think that the circle was built for festivals. و بعضی از تاریخدانان فکر میکنن که این دایره برای جشنواره‌ها درست شده. Other historians think that it is a kind of ancient calendar. و دیگر تاریخدانان بر این باورند که
این یک نوع تقویم تاریخی یا قدیمی هستش. This is because of the way the sun falls on different stones at different times of the year. و این دلیلش اینه که روشی که یا طریقی که اون خورشید روی این سنگ‌های مختلف میتابه در زمانهای مختلف سال متفاوت هستش و برای همین میگن که اون یک نوع تقویم قدیمیه. Why visit؟ چرا باید اینجا رو ملاقات کنیم؟ خب We finished a tourist information brochure by giving an exciting reason why tourists should visit. ما معمولا اطلاعات توریستی رو یا بروشور رو در مورد اطلاعات توریستی با دادن یک دلیل هیجان انگیز که چرا توریست ها باید اونجا رو ملاقات کنن، اونجا رو از اونجا دیدن کنن تموم میکنیم که این میشه conclusion در مورد بروشور. Why visit؟ چرا باید اونجا رو ببینیم؟ Stonehenge is an incredible sight. استونهنج یک مکان شگفت‌انگیزی برای دیدن هستش. It is amazing because of the size of the stones و به خاطر اندازه سنگ‌ها خیلی جذاب هستش. The tallest stone is more than 6 meters high و بلندقدرترین سنگ بیش از 6 متر ارتفاع داره. The stones came from a long way away و سنگ ها از مکانهای خیلی طولانی میان اونجا. People didn't have transportation then, so how did they move them? مردم در اون موقع وسایل حمل و نقل نداشتن. پس چطوری اونها رو حرکت دادن تا اونجا؟ No one really knows. Come and visit and see what you think. هیچکی واقعا نمیدونه. بیاید و اونجا رو ملاقات کنید و ببینید که what you think. شما چی فکر میکنید؟ خب بریم در این قسمت سوالهایی در مورد ریدینگ داریم. Read again and answer the questions. دوباره بخونید و این سوالها رو جواب بدید. Where is Stonehenge? How did the stones get to Salisbury? Salisbury توی انگلستان هستش که در واقع و این استونهنج هم در انگلستان واقع شده. اینجا نوشته سالیسبری انگلند که میتونید برید اونجا و اونجا رو دیدن کنید. و در قسمت آخر هر درس ما یک قسمت ریویو داریم، یه حالت کویز مانند سوال کوتاه که ازمون میپرسیم یا از خودمون میپرسیم تا ببینیم آیا درس رو کامل یاد گرفتیم یا نه. سوال ها رو بپرسید و در مورد سوال ها جوابتون رو بنویسید برامون. Mysteries of the Ancient World. خب در این قسمت ما listening داریم، گوش میکنید و order the lines sing. خطوط رو نظربندی میکنید. حالا نمبر 1 رو نوشته 2, 3, 4 رو شما مینویسید. Listen and order the lines. Sing Mysteries of the Ancient World. I know the earth goes round the sun, and I know how flowers grow. But some things about the ancient world I really just don't know. How did they build the pyramids? Did people study the stars?
rivers flow. But some things about the ancient world I really just don't know. Why did they build mysterious sites? Who drew the Nazca lines? What were those figures and sketches? Were they just maps and signs? در آموزشگاه زبانهای خارجی رادمهر ترم اولی ها کاملا رایگان هست و آموزش زبانهای مختلف رو داریم. میتونید از طریق وبسایت با آموزشگاه ما تماس گرفته و اطلاعات لازم رو بگیرید و اطلاعات دوره ها در سایت هستش. میتونید همه رو نگاه کنید و مکالمه در 70 جلسه بهترین و سریع‌ترین روش برای رسیدن به مکالمه است. برای رسیدن به تافل و آیلتس در سریع‌ترین زمان و با راحت ترین روش بهتر بگیم، مکالمه در 70 جلسه قسمت پایه اون هستش که براتون آماده کردیم. سریع میتونید شروع کنید و بعد برید تافل و آیلتس رو شروع کنید. و در آپارات و یوتیوب حتما پیجمون رو فالو کنید تا از ویدیوهای رایگان لذت کافی رو ببرید. روز خوش و با ما باشید.